right? Apart from that, our solution is 100% cloud. So everything is on cloud, even the storage, everything comes on cloud. So you will get the total use space over the cloud, total available assets in the system, secondary assets available in the system. At any given point of time, if there is any error in any particular file, then it will give a pop-up here for an instant action, right? Just below that, you see the low-ray proxy preview of the live feed, which is being played as part of the channel. We have made it available in the dashboard itself so that it is easy for monitoring and not required to go to the playout tab every time to see what is being played, right? Now let's consider if you have multiple channels, then we have all channel dashboard as well, wherein from the single screen itself we can monitor all your channels, right? You can also check the audio as well. In the MAM tab, MAM is a media asset management. So whatever content you will be uploading, it will be available here as a file. Either it be primary or secondary. Either it be a video or graphic file. Okay. You can do a simple search, or you can apply a filtered based search based on category of type, asset, subcategory of the asset, created a date and modified date. You can preview any particular file by simply clicking on the player, three dots player, and you can seek between the video and check for the video. You can seek between the video as well to see the video if there are any audio issues or blackout, right? If you want to update metadata, then you can again click on the three dot, go to the metadata and do the manual update here, right? If you have only one single file, if it has to be edited, then you can do the manual editing, updating here as well. Or we also have the bulk upload option as well if you want to do a bulk uploading. Okay. Now coming to graphics. In the graphics, we have 100 plus predefined templates already available today. Okay. So you only what you need to do is, let's suppose you have mentioned like logo, L band, and ticker, right? You simply search for those graphic templates. Let's suppose logo. Provide your branding file, graphic file, and define the position on the screen where it has to be placed and update. Okay, and your template will be ready. Once you do that, you move to the schedule tab wherein you create a playlist for your channel. Let me create one here, like 17, let's say, right? I'm creating a playlist from 7 o'clock, 5 o'clock today, and now you can see it is empty. On the right hand side, you can see all the video files what are available. You can simply drag and drop and create multiple segments out of that, or you can follow a automated process. Since yours is a news channel, I believe you have to do entry manually, but I'm showing you how the automation can be done. Let's suppose I'm selecting some random files. You can see each file is of 1 hour 36 minutes, 1 hour 25 minutes, right? So obviously we need a in between break slots, right? So what I'm saying is, please break this VOD files into a 10-minute segment. Okay. And I'm saying save. Now I can see there will be multiple segments IDs which has been created. Basis the rules what I've just given, right? Now I can schedule graphics. Let's suppose logo. Drop down. File is already given. I need to define the start and end time and submit. Now I can see the graphic has been scheduled. So like this, I can schedule multiple layers of graphics. Right? Now I need to add commercial file for SCTI generation. Do you also have SCTI requirement? SCTI insertions you need in your feed? SCTI is nothing but a add markers while you are distributing your content on digital platforms. They will require SCTI markers
in the feed so that they can trade where there are the ad slots, right? So you need that, right? So like you can see now, after each segment, a commercial file has been added of 2 minutes 5 seconds. So these are all SCTI markers. So for this duration, the SCTI command generates. So while you're distributing on digital platforms, so digital platform monetize their content, right? So from they will get their own ads and monetize the content and give you the rev share on that. And let's suppose if there are no ads from the ad engine, in that case, this filler files will play to avoid blackout scenarios. Okay. Once the playlist is created, you can download it in the form of Excel, EPG. You can generate the EPG. You can also generate the metadata EPG, or you can also generate missing files information. Right? Once the playlist is created, we move to the playout tab. Just allow me a minute. So in the playout tab, you can see the live feed which is being played. You can see the on-air information next to queued file. You can just below that you see the full playlist which is available for today, right? Now, if I want to do real-time operations in the playlist which is appended for today, like you can see, green is the currently playing file, orange is the next to queued file. Now, let's suppose I want to skip all these files and play directly these files. So I can say instant force play, or if I want to the like don't hamper the currently playing file, like if I want to change the queue file, then I can do the instant queue as well. If I want to add any live source, then I can add the live source and schedule a live event in advance. I can set up any additional layers of graphics. I can delete any and append the whole playlist itself. I can edit some files. I can edit the segment. I can delete any file. I can find and replace any particular file in the playlist. Let's suppose this file is continuously repeating. I can simply replace with another file. So all those can be done real time. So real time playlist updates are quite possible in the system. Okay. Now, like you were saying about graphics, right? I've shown you one way where you can schedule graphics. Now, another way is a global graphics option wherein you can manage the graphics real time. How it is done? You need to click on Add Global Graphics, search for the graphic what you want to add, and simply save. Once you do that, it would be available here on the right hand side. Now you can see right now ticker is activated. You can see the below there is a white pop-up here, right? I can simply turn it off. You will see the video has been the ticker has been disappeared. Now if I want to fire logo, I can fire the logo. You will see the logo is appearing here, right? Can you see? Yeah. If I want to now fire L band, I can do that. I simply activate the L band. You will see the video will be squeezed and the L band has been placed. Now, if I want to change the L band now with a different file, I simply click on the drop down, change the file, and save. Now I'll again fire the L band. Now I'll see this time there will be a different L band. So you can monetize by these L bands, right? Like you can see, right? I can simply again turn it off. If I want to run a ticker, then I can turn on the ticker. If I want to update any information in the ticker, I can also do that. You can see the ticker is activated. Now, if I want to change the ticker information, like breaking news, let's save. I can see the ticker information has been changed. Just allow me a minute, please. If I want to now fire a J band, which now we'll see the video will be squeezed and from the right hand side. Can you see? So like this, I can
fire real-time graphics based on my business need. Now, if I want to add live event, or if I want to do, if I want to take any breaking news, let's suppose a news reporter is on the field and he has some breaking news. So you want to telecast it instantly. So what you can simply come to live, click on edit, give the source name, source type. What is the source type? Either it's a YouTube link, HLS, RTMP, SRT. What is the IP source link? And define, give the link here and update. So it will start the preview like this. So like this, you can add up to four inputs at a time. Right now, it is two only activated in my login. But you can have up to four, and you can switch between one feed to another feed seamlessly. Like we can, if you want to make this feed live, then you can simply click on this feed and publish to live, and you can manage the graphics real time again here as well. Once on the live feed, right? I guess this is your requirement, right? मतलब सर आप आपका डिजाइन करके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो ग्राफिक टेम्पलेट आपका। आप जैसे आपने आपके यस प्लीज। So I'm okay. I'm comfortable Telugu. If you want to how to have a conversation in Telugu, I'm fine. हाँ, I know Telugu. I'm a localite. వస్తది. ఓకే. సో మాకు సార్ మాకొచ్చేసి ఐపీ ఫీడ్ కావాలి. ఇఫ్ యూర్ జనరేటింగ్ ఎస్‌జిఐ ఆర్ ఎస్‌జిఎంఐ అవుట్‌పుట్, then probably you need to have a encoder in place which will convert that feed into an IP feed. We need a IP feed, sir. We cannot take SGI or like that. HDMI or SGI for that. We need an IP input feed to be available in the system, right? సిస్టంలో ఫీడ్ తీసుకోవాలి కదా మేము. అప్పుడే మీకు చూపియొచ్చు ఇక్కడ. రికార్డ్ చేసింది అనేది కాదు. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఈస్ ఎ లైవ్ ఫీడ్, సో లైక్ దిస్ యూ గెట్ ఏ బ్లాక్ మ్యాజిక్ కార్డ్, రైట్? విచ్ కన్వర్ట్స్ యువర్ నార్మల్ ఫీడ్ ఇంటూ ఎన్ ఐపీ ఫీడ్. So you can take any kind of hardware, one small hardware require, and convert your like on premise your studio feed into an IP feed. అది మీరు ఇక్కడ ఇచ్చి you can switch between one video to another video. ఇది పీసీఆర్ వచ్చేసి ఇది ఏందంటే ఇది డిబేటింగ్ కోసం వాడతాం అన్నమాట. సో మా పీసీఆర్‌లో వచ్చేసి సారీ? అవును. అవును. సో, ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్లీ యాక్టివేటెడ్ లేదు నా లాగిన్‌లో. మీకు కావాలంటే రేపు మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో, ఎట్లా ఉంటదంటే ఇక్కడ యూ కెన్ యాడ్ అప్ టు 6 ఫ్రేమ్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ అన్నమాట. 1 బీయింగ్ ద యాంకర్, 5 బీయింగ్ ద పార్టిసిపెంట్స్. సో, మీరు అప్ టు 6 ఇన్‌పుట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ వన్ ఇన్‌పుట్ టు అనదర్ ఇన్‌పుట్. లైక్ లెట్స్ సపోజ్ ఇప్పుడొచ్చేసి మీ అండ్ యూ ఆర్ టాకింగ్. లెట్స్ సపోజ్ ఐ యామ్ ద యాంకర్, యూ ఆర్ సమ్ పార్టిసిపెంట్ టాకింగ్ ఆన్ సమ్ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ ఆర్ డిబేట్, రైట్? So let's suppose right now me and you are talking. So I'll have only two frames on the screen where you and me are talking. Let's suppose the sir also joins in and have a his point of view in place. Then you can switch to a three frame screen. Like there will be like one, two, three frames. Like this, you can have up to 6 frames at a time on Mata. So six people can be a part of a discussion. Let's suppose if there are any people who wants to be part of the discussion, so they will have to wait in the green room, and let's suppose any user has to be like disconnected, so then only a new person can join into the like live room. So someone from the live room has to be disabled so that a new person can be enabled into the live room. So at a time 6 frames, 6 people support చేస్తుంది అనమాట system.
అన్నీ వస్తాయి సార్. అన్నీ వస్తాయి. అది ఎట్లా ఉంటదంటే లెట్ మీ సో, మీకు చూపిస్తాను. ఒక్క నిమిషం. యాక్చువల్లీ నా దగ్గర అది అవైలబుల్ లేదు ఇప్పుడు చూపియనీకి. బట్ లెట్స్ సపోజ్ ఇది ఇండియా టీవీలో మీరు చూస్తున్నారు కదా! సో, ఇక్కడ నేనిప్పుడు టిక్కర్ చూపిచ్చాను కదా! సో, ఐ కెన్ హావ్ వన్ మోర్ టిక్కర్ విచ్ విల్ హావ్ ఎ టాప్ ఆన్ ద టాప్. సో, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బ్రాండింగ్, so we can have the multiple layers. So, we support the four layers at a time. సో, యూ కెన్ హ్యావ్ అప్ టు 4 లేయర్స్ అనమాట. లెట్స్ సపోజ్ మీరిక్కడ చూస్తున్నారు కదా! టాప్ ఇక్కడొకటుంది. ఇది ఒక లేయర్ గ్రాఫిక్. కింద ఈ ఒక లేయర్ గ్రాఫిక్. సో, 3 ఇంకా లోగో వచ్చేసి ఫోర్త్. సో, టెక్నికల్లీ ఇక్కడ 4 లేయర్స్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. అండ్ దిస్ ఆల్సో ఈస్ ఎ ఫిఫ్త్ లేయర్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్. రైట్? సో, మా దగ్గరొచ్చేసి 4 లేయర్స్ మేము సపోర్ట్ చేస్తామనమాట. సో, యూ కెన్ లెట్ us know how you want to place the graphics and we'll accordingly create template for you. Does that help? Hello? Sir? Correct, sir. So మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు సపోజ్ your graphic designer will create the graphic for you and then you will upload those graphic as a file in the system. మీరు అది అక్కడ అవైలబుల్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ యాడ్ దట్ గ్రాఫిక్ ఇంటూ ద టెంప్లేట్. లైక్ లెట్స్ సపోజ్ టిక్కర్. టిక్కర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టెంప్లేట్. సో మీరు ఏమైనా గ్రాఫిక్ ఫైల్స్ ఇస్తే అది టిక్కర్లో మేము అప్డేట్ చేస్తామన్నమాట. ఆర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. అది అప్డేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ యూ కెన్ యాడ్ దట్ టిక్కర్ ఇంటూ యువర్ లైవ్ ఫీడ్. సో ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ గివ్ యూ క్లారిటీ. సో మీరిప్పుడు చూస్తున్నారు నేను ఇక్కడ ఎల్ బ్యాండ్ ఫైర్ చేశాను కదా! సో మీకు ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్‌లో చూస్తే దేర్ ఈస్ ఎన్ ఎల్ బ్యాండ్ విచ్ హస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ టు మీ ఫ్రమ్ మై గ్రాఫిక్ డిజైనర్. Like you can see there are 3 L bands at right now. So these have been provided by my graphic team. They have created based on my requirement. They have created the L band based on the graphic. మీరు ఇక్కడ చూస్తే సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఎల్ బ్యాండ్ ఇచ్చారు చూడండి. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ఎ ఫైల్, ఎంఓవి ఫైల్ మా గ్రాఫిక్ టీమ్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది మాకు, మా టీమ్‌కి. సో యూ కెన్ సీ నౌ ఇఫ్ ఐ ప్లే చేస్తే ఇది ఎంఓవి ఫైల్ అనమాట. ఇక్కడొచ్చి సో వి క్రియేట్ ఎ టెంప్లేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్పెక్స్ ప్రొవైడెడ్ బై యూ. ఎంత వీడియో స్ట్రీమ్ కావాలి దాన్ని బట్టి మేము క్రియేట్ చేస్తామన్నమాట బ్యాక్ ఎండ్‌లో. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బిజినెస్ నీడ్. హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎల్ బ్యాండ్ స్పేస్ యూ వాంట్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్. అకార్డింగ్‌లీ మేము అది ఫర్ వన్ టైమ్ క్రియేట్ చేస్తామన్నమాట. డస్ దిస్ హెల్ప్? డస్ దిస్ గివ్ యూ అండర్‌స్టాండింగ్? హలో. సార్ మీరు చూపించాను కదా మీకు టిక్కర్ అనుకోండి. మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు కదా! అది ఇయ్యొచ్చు మీరు. సో, వాట్ ఎవర్ గ్రాఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ దట్ కెన్ బి అకామోడేటెడ్. సో, ఐయామ్ షోయింగ్ యూ యాస్ ఎ స్టాండర్డ్ డెమో వాట్ వి హ్యావ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డే టు డే డెమాన్‌స్ట్రేషన్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. Any customizations you need can be done to the system. And whatever you are saying today, this our solution is used by India TV, Republic, Times Network, Network 18. All of them are using our solution today for their digital distribution of their channel feeds. So, మేము నెట్వర్క్ 18కి we are providing a solution only for L band monetization అనమాట. So, they are using our playout system
and for their digital, while they're distributing on digital platform, they're monetizing the digital feeds with additional L bands over and above the main satellite feed of theirs. సో అది చాలా చేస్తున్నాం అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ యూస్ కేస్, దెన్ దట్ కెన్ బి డిస్కస్ విత్ అవర్ టెక్ టీమ్, అండ్ అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ సొల్యూషన్ ఫర్ యూ. సో మీ రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్గా డీటెయిల్గా మాకు చెప్తే మేము అట్లా అట్లా మేము మీకు సొల్యూషన్ ప్రపోజ్ చేస్తాం అనమాట. హలో. సో అవుట్‌పుట్ వచ్చేసి సార్, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా! ఇదే యాక్చువల్లీ అవుట్‌పుట్. ఐ డోంట్ హావ్ ద ఫైనల్ ఫుల్ ఫ్రేమ్ అవుట్‌పుట్ అనమాట. సో ఐ హావ్ టు ఆస్క్ ద టీమ్ టు క్రియేట్ ఎ లింక్. సో అవుట్‌పుట్ వచ్చేసి మేము స్టాండర్డ్‌గా ఆర్‌టీఎంపీ, ఎస్ఆర్‌టీ ఇస్తామనమాట. బ సో లైక్ ఫర్ యూట్యూబ్ యూ నీడ్ ఆర్‌టీఎంపీ, రైట్? సో వి విల్ గివ్ యూ ఆర్‌టీఎంపీ. But if you want, like for tomorrow, if you're going to any OTT platform or Geo, for example, then you may need SRT, HLS. So all those output protocols will be provided at an additional pricing అనమాట. సో ఆ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ చార్జెస్ ఉంటాయి. అది దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ ద సిస్టమ్. Sir, today we are doing more than 300 plus fast TV channels, sir, on our platform for one of our international customer. We did, from only for one client we have 300 plus fast channels we are doing today. Only for one client we have created 300 fast channels. They are using our solution for their 300 fast channels. We are already in the final stage of being the LG partner, tech partner for the fast distribution and mata. So whatever feeds they will be getting, it will be done by us. No, so how it will happen is, we will be the preferred partner for LG in terms of feed distribution. So today, I don't know if you are aware, today if you want to go on Samsung TV, you need to go by Amagi. Amagi is the preferred vendor for them. So we are becoming their preferred vendor for the LG, like that. Yeah. అవును. మీరేం చేస్తారంటే, మీరు మా దగ్గర ఛానెల్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో, మీరు మా ఫీడ్ వచ్చేసి మీరు అమాగీకి ఇస్తారు. అమాగి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి సామ్‌సంగ్‌కి పంపిస్తదనమాట. బట్ ఎనీవే యూ ఆర్ ఫర్ థాట్ యూ హావ్ టు టాక్ టు సామ్‌సంగ్ టీమ్. Once your like business collaboration is done, once your business discussion is done, then they will introduce you to Amagi team, and then you will introduce us to them. Then we will provide the feed to Amagi. From there Amagi it will go to Samsung. Yeah. మీరు మీకు కావాలంటే ఒక చిన్న పిఓసి చేయొచ్చు సార్. ఇఫ్ యూ వాంట్, వీ కెన్ డూ 1 వీక్ ఆఫ్ పిఓసి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మండే. యూ కెన్ టెస్ట్ ఫర్ యువర్ థింగ్. యూ కెన్ టెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ ఫైల్స్ అనమాట. మేము మీకు యూ కెన్ షేర్ ఇన్ డ్రైవ్లో కొన్ని ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసి ఇవ్వండి, లైక్ గ్రాఫిక్ ఫైల్ అండ్ విఓడి ఫైల్స్. అండ్ మేము అది సిస్టంలో యాడ్ చేసి మీకు పిఓసి లాగిన్ ఇస్తామన్నమాట. దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్లేలిస్ట్ అండ్ కెన్ చెక్ ద సిస్టమ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఫర్ ఎ వీక్. యా. Sir, మేము ఆల్రెడీ టుడే ఫర్ నెట్వర్క్ 18 and for India TV, we are giving their feeds to Samsung, LG. No, no, we don't do content related services. So what we can do is, we can introduce to them. Let's suppose, so today you may not have Samsung TV Connect. Let's consider, okay? And you have asked us that, do you have any Samsung TV Plus Connect, wherein we can talk about our channel distribution on their platform, right? Then we will introduce to the content guy who heads the channel onboarding there.
So once we will do that handshaking for you, and then probably you have to drive the discussion yourself. Then we'll won't be the part of it. We can introduce to multiple vendors like LG, Samsung, Geo, Watcho. We can introduce to multiple places, but we will not be part of the discussions. We only introduce. Right. వాళ్ళు ఓటీటీ చేస్తుండే కదా. హ్యావ్ దే డిడ్ ఇట్ దట్ టెండర్ గాట్ షెల్వ్డ్ రైట్. So last year I was actually going to their office every week, weekly 2 to 3 times last year. They were floating a tender actually. Tender float kuda aindi, but ending didn't turn out. They were planning to launch an OTT platform. Sorry, Geo, to cater to their internet service providers ki cater చేయనీకి అన్నమాట. బ్రాడ్బ్యాండ్ యూజర్స్ కోసం ఒక ఓటీటీ ఐపీటీవీ లాగా ఒక ఓటీటీ క్రియేట్ చేస్తుండే వాళ్ళు, wherein they were having plans to take more than 300 plus channels on board. Hyderabad, sir. Sure, sure. That is what I said to you, sir. I can come to your office, but probably I was traveling from last 3 4 days for a family wedding. ఇయలే నేను యాక్చువల్లీ పొద్దుగాల వచ్చాను. Right. Okay. Okay. Sure, sure. I'll come, sir.